What's up, people? Welcome back. We are the Karas family, and today I want to show you how I use my twin tub washing machine. So ni Von, it's a Von 10 kg washing machine, na hivyo ndo inakaa. Hivi ndo inakaa ndani. Kuna hii place ya kufulia na kuna hii place ya kudrainia. Hivyo ndo inakaa. So today I'm going to show you how I do my laundry. Na it's been like 2 years, 3 months. Nimeitumia for 2 years 3 months. Nilikuwa nalipanga mama fuelwe kila wiki, nilikuwa natumia kutoka 600-700 plus maji plus hizo vitu zote. Nakaa kuna nguo za mtoto sometimes unajifulia. So tukaamua tubai hii. Imekuwa ikitusaidia sana. And it's worth it, jue 2 years na bado iko na hakuna place imeharibika. Kwanza I'll explain venye hizi zina wakingi. Hapa kuna ya kufua, kuna ya kudrain, ya kudrain na kuna ya kuspin. So hii ni ya hapa. Kufua unaweza eka kama nguo si chafu sana, nafikishanga hapa 9. Kama si chafu sana, kama ni chafu sana kama za mtoto nafikishanga 15 na 15 ndo mwisho. So itafua ikizunguka irudi off hadi hapo. Nikishamaliza kufua nitatoa hapa niziweke hapa kwa kudrain. So kudrain ni hii ya katikati na drain tu hivi. Drain inatoa maji, kuna pipe hapa nitawaonesha. Haya, nikishaziweka hapa ndo zi drain na spin na hii. Nawekanga 1 inakuwa zitoa maji kabisa, na hivi ndo inakaa. So nikishaziweka hapa natumianga hii, nafunika hapa juu, ina spin. Hii kitu inazunguka hivi. Inazungukanga mbio sana, nitawaonesha. Na kuna kamlango kengine kalikuanga hapa kakavunjika. But ukishaweka nguo hapa uwezi fungua kama ijamaliza. Ukifungua ina stop. Ukifunika ina continue. So that is the work of hizi tatu. Then hapa kuna hii pipe. Hii pipe ndo ya kutoa maji. So naingishanga hapa, inapeleka maji uko ndani. Juu bafu yetu hapa hivi iko juu. So hakuna venye. Hii ndo space tuko nayo juu nyumba ni ndogo. Hatuna space ingine. Haya, for the ya kufulia, remind iko na vumbi. Hapa kuna place unafaa kufikisha maji. Huwezi enda below hapa. Kuna aka line kako hapa, huwezi enda below. So kuna medium, kuna high na kuna maximum. So kama nguo si mingi unaweza fikisha maji hapa hivi. Huwezi enda chini. Kuna high, I guess ina mean high, si ndio? Kuna high unaweza fikisha hapo maji. Kuna maximum. So iwezi pita juu. Iwezi pita maximum, itaingilia hapa. Yeah. Ikiingilia hapa ina drain tu. Na kuna hii kitu, kuna kitu inakuanga hapa. Unasukuma hivyo ndani, ni kachafu. Haka nikakuokota uchafu. Ni kama last time tu kukatoa. So kanafaa kukua hapa. Ukifua uchafu zinakujanga hapa, so unafaa kutoa. Nitatoa na hizo vitu zingine zote. Yes. Then the solid matter. Zinaingianga hapa hivi ndani. So that is how it looks like. Sidhani kuna kitu ingine nimesahau. Hii ndo ya kuosha. Yeah. Hii ndo ya kuosha. Ina spinningi hivi, inazungukanga hivi. Side zote. Yeah. So the other thing ni place tunaekanga Natumianga hii extension. Sio must uweke direct kwa
Socket. kwa socket, unaweza tumia extension. So nitaingisha tu hapa. So acha niweke maji alafu nitawaonesha. Lakini wakuwe na extension heavy duty. Yes. Acha niweke maji. Juu maji itakaa. Oh, na ile ya nini? Oh, ya maji. Hao kakitoka maji hako na haka. So another thing, kuna this inlet, si ndio? Inlet ya maji. Kuna ka pipe, inakujanga na pipe, but the ka pipe is small. So kufika hapa kwa tap yetu ni mbali. Juu na need space ya kupita. So ni kadogo katafika place kama hapa. So I use this one. Na connecting hapa. Na connect hapo. And because it can't fit here, ni ndogo ama ni kubwa, huwa naweka tu hivi direct hivyo, na maji yangu inapata. Then here kuna also a pipe, but because ni kadogo ni size, I use this one. Alafu hii ni ya kuweka hapa kwa kukausha. Yeah, hii ni ya kuingisha maji hapa. But huwa naona ukiwekea maji hapa ati spin, ati kamulia hapa itakunywa maji mingi. So nakamulianga hapa bado. Yeah. So acha tuanze. So mawode inakaa hivyo. Maji ndio hiyo. Acha tu. The first thing ni kukamua. Na una rinse hiyo maji yenye ilikuwa after the last cycle. Unaweza osha. Alafu unafungulia hapa drain. Hiyo maji kidogo kwanza inatoka. Alafu umemaliza. Unafunga. Na iendelee kupata. But hey guys, I can advise you. Hii inasaidia sana. Watu wenye wanaumangwa na mgongo kama mimi. Yeah. Mimi kuinama sana, mgongo inasumbua. So, unaweza buy hii, itakusaidia sana. Chali tulibuy juu ya mgongo. Juu sasa, ukikosa mtu wa kukufulia, inabidi nimejifulia. Plus, nikitaka kukausha, nikitaka azisikae sana huko juu, hapa nimeandika kwa jua, naweza spin hadi mwisho. Juu iko na numbers 1 to 5, naweza weka hadi mwisho. So by the time zikikauka ati hadi mwisho, hata unaweza vaa hivyo. Inakuwa imebakisha kitu kidogo sana, hata unaweza vaa. Unaanika tu dakika 5 alafu inakauka. Usi hii kitu ni 10 kgs. Yeah. 10 kgs, so inaweza fua duvet. Yeah, inaweza fua duvet ya 4x6 mwisho. Yeah, 4x6 mwisho. Hii ingine ikifua, yes inaweza fua lakini haiwezi kausha. Like inachokesha, duvet yenyewe itachokesha machine. Kama ni ya kutoka 6x6, 7, yeah. But 4x6 zinafua vizuri. Oh, nilikuwa nimesahau. There is this toss. Hii ndo natumianga toss. So kuna hii machine inatumia sabuni specific. I saw somewhere you can use hizi zingine. So sisi tunatumia hii machine wash. So maji ipate. Maji na kanga. Unaweza kaa tukaanza tu nini? Tuweke maji na tuweke hii spin. So guys, tunaona maji ikija.
So here is my laundry. Tunaanzia na hizi. Tutachagua za white hapa na hizi pia. So, acha nilichague niwaoneshe. Sione nguo zangu. Sione boke. Truck. Push. Truck. So tumeweka hadi 15 minutes. Yeah, Sisi tuliza ndio white. 15 minutes. So another thing, ukiweka nguo ni must zikuwe zimefunikwa na maji. Nguo zisikue juu ya maji ndo mashine isichoke. Yeah. Yeah, so tunaweza ongezea sura. Hizo zinaweza tosha. Natumia. So sio ukikamua. Kuna nini nikikamua? Nimemaliza. These are the trousers. Nataka sasa kuziweka hapa niwaoneshe venye huwa na spin. So maji nakaa hivi juu kuna trousers zinatoa rangi. Ni trouser peke yake ziko hapa na jacket. Trousers peke yake. So tutaweka hapa. So unafinya hivyo. Alafu unatumia kakitu. Kunini kangu kamekatika but bado kana wakingi. Unafunika hapo juu. Ndio ikispin nguo zisitoke. So inazuia. So I'm going to spin for tuseme 1 minute. To store. Yeah, it makes work easier. Niko almost kumaliza bado kukamua. Nimefua nimebakisha kukamua sasa. Nitawaonyesha venye nitakamua. And that's it. Ngoja tukani. Hivi ndo ina nini? Hivi ndo ina spinningi, sijui kama mtaona ya. Unaona hapo. Hivyo ndo ina spinningi. So ukifunua inazima. Yeah, nikifunua itazima. So acha imalize. Na kama uko na t-shirt rahisi unafua saa hii, una spin, alafu unaanika dakika 5. Handkerchiefs, socks, everything, trouser, duvet, blanketi, hadi hizi mats na pia viatu.
sometimes. So they are ready. Ziko sawa sawa. Wala zinaka zimeisha maji. So it's that easy. So the next batch Imeisha. hapo. So kitu ya mwisho yenye nafua hapa ni socks na mats, and then nitawaonesha kukamua. So guys, I've finished kukamua. Ndo hizi hapa zisha spin. Na hakuna nini ingine, hakuna kitu ingine. Nimeshamaliza kukamua. So kama ni acha niwaoneshe kile kwa natumia hii Star Soft. This is the one I use na haijikuwa na issue. So we have come to the end of this video. Hapa unafanya nini? Sasa nimekamua. Nakamulia hapa naeka hapa, nimespin, nimemaliza. Good. So guys, we have come to the end of this video. Kama unawatch hii video na hauja subscribe, please subscribe. Makosa. Yeah. Press that notification bell and like our videos and join this beautiful family. Until the next one, bye bye. Bye bye.